Right. So, ఈ సెషన్ లో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఎన్ఐటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఎన్ఐటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్? సి ASP.NET కోర్ అండ్ ASP.NET లైక్ కోర్ అండ్ అలాగే ఎన్ఐటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ అనేది మనం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు ఎన్ఐటి ఫ్రేమ్వర్క్ లో కోర్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేస్తాము అనే క్వశ్చన్ కూడా పడుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. So transaction in native framework core are crucial for maintaining data integrity and consistency. So transaction లో మనకి data integrity and consistency and maintain చేయడం కొంచెం difficult. So especially when performing multiple operations that need to be treated as a single unit of work. So multiple operations చేసేటప్పుడు లైక్ అదంతా కూడా ఒక సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ కింద ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ ఒక అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసి ఇంకొక అకౌంట్ లో యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాంట్లో నుంచి కొంత అమౌంట్ తీయాలి, అంటే దట్ మీన్స్ దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ అకౌంట్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని లైక్ దాంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎంత అనేది టోటల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. సో కాబట్టి ఇదంతా ఒక సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ కింద చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఈ రెండిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా కండిషన్ అనేది లైక్ అక్కడ వచ్చేసి ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఏంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ ప్రొవైడ్ సెవరల్ వేస్ టు హ్యాండిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. సో గివింగ్ అస్ మోర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ కమిటింగ్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్. దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీద అలాగే డేటాబేస్ కమిట్ చేయడానికి ఆపరేషన్స్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట మనకి. సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ దట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ ఎ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. సో ఇనిషియల్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ లైక్ మల్టిపుల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అని స్టార్ట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే, రైట్? So that ensures that all database operations succeed or fail to ensure data consistency. Like success or fail. And all database operations success annavali లేదా fail annavali. Data consistency కోసం, right? This means the job is never half done. That means half done అవ్వకూడదు, సగం సక్సెస్ అయ్యి సగం ఫెయిల్ అనేది అలా అనేది జరగకూడదు మనకి. Either all of it is success or nothing is success, right? మొత్తం జరగాలి, లేదంటే మొత్తం ఫెయిల్ అన్నా, రైట్? అంటే సక్సెస్ కాకూడదు అనేది. సో డిఫరెంట్ వేస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఎన్ఐటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోడ్. సో ఎన్ఐటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోడ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్ ఈస్ ది సేవ్ చేంజెస్ మెథడ్ ఆటోమేటికల్లీ ర్యాప్స్ ది చేంజెస్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆటోమేటికల్లీ చేంజెస్ అంటే లైక్ ఎప్పుడైతే మనం సేవ్ చేంజెస్ అనేది యూజ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇది చేంజెస్ అనేది సేవ్ చేస్తుంది. If any command fails, it throws an exception and all changes are rolled back. మధ్యలో ఎక్కడైనా ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రోల్ బ్యాక్ జరుగుతుంది. అండ్ మాన్యువల్ ట్రాన్సాక్షన్, సెకండ్ వన్. యూ కెన్ మాన్యువల్లీ బిగిన్, we can manually commit, and we can manually roll back the transaction using the database property of the db context dot database dot begin transaction method. Like it's a property, database property. db context dot database dot begin transaction method యూజ్ చేస్తాం దానిలో. క్లియర్? సో ఇది మాన్యువల్ గా చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ది ట్రాన్సాక్షన్ స్కోప్ automatically manage transactions lifetimes, allowing operations across multiple contexts or databases to participate in a single transaction. Distributed transactions means, see, మనకి ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఉంది, హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ కూడా ఉంది. అంటే లైక్ మనం సెండర్, రిసీవర్ హెచ్డిఎఫ్సి, మనది ఎస్బీఐ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మనం ఎస్బీఐ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసి హెచ్డిఎఫ్సిలోకి వేయాలి, ఎస్బీఐ టు హెచ్డిఎఫ్సి. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ ఎస్బీఐ సంబంధించింది, మనం క్రెడిట్ చేయాల్సిందేమో హెచ్డిఎఫ్సి. సో దట్ మీన్స్ ఇది డిఫరెంట్ లైక్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్, అంటే డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు దాన్ని మనం, రైట్? అంటే సేమ్ లోకల్ కాదు, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మీద చేస్తాం. ఎస్బీఐలో ఎస్బీఐ డేటాబేస్ అనేది
దాని సర్వర్ ఒక చోట ఉంటుంది, హెచ్డిఎఫ్సికి సంబంధించిన సర్వర్ ఒక చోట ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. సో దాన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, using existing transaction. You can attach an existing transaction to the DB context using DB context dot database dot use transaction. When already existing on so then with the transaction just right. And another asynchronous transaction. You can also manage the transaction asynchronously, which is particularly useful in web application where you do not want to block threads. So threads block చేయకుండా పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు లైక్ దానిలో థ్రెడ్ అనేది ఉంటుంది. సో అది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయకుండా ఎసింక్రోనస్ లో కూడా మనం వర్క్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ వర్క్ అనేది ప్యారలల్ గా మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 5 టైప్స్ ఉన్నాయి: ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే అండ్ ఎసింక్రోనస్. సో వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ASP.NET Core console application. And Unity Framework Core transactions. Right. And so first of all, దీనిలో ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక ఫోల్డర్ తీసుకున్నాం. మోడల్స్, ఒక క్లాస్ యాడ్ చేద్దాం. స్టూడెంట్. అండ్ మనకు కావాల్సిన వెబ్ ప్యాకేజెస్, Unity Framework Core, SQL Server, right? And next one, properties. So student ID, first name and last name. First name and last name. Right. And context create చేయాలి. DB context. So app DB context. So app DB context is derived from DB context. Right. And constructor అక్కర్లేదు. So private override. So method మనం override చేయాలి. So override method protected, right? So protected override provide on configuration, like SQL Server configuration that మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. And so options builder dot use SQL Server. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం మనం. అండ్ సో ఇక్కడ సర్వర్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంటుంది. అండ్ సో దీనిలో ప్రాపర్టీస్ వెళ్దాం, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం, అండ్ మనకు కావాల్సిన డేటాబేస్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం. సో Unity Framework Core ట్రాన్సాక్షన్ DB, రైట్. సో మామూలుగా కోర్ ASP కోర్ అయితే మన ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ వల్ల మెయిన్ మెథడ్ లో మనం చేంజెస్ అనేది చేస్తాం. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్ గా మనం DB కాంటెక్స్ట్ లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ప్రొటెక్టెడ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. తర్వాత మోడల్ బైండింగ్ ఏం అవసరం లేదు మనం, లైక్ ఇక్కడ ఏమి మోడల్ బైండింగ్ ఏం చేయలేదు కదా. సో పబ్లిక్ DB సెట్ ఆఫ్
Student, students. Clear? Excuse me. And now migrate channel. And migration creating. Next one, update database. Database update చేసాం. Database, entity framework code, transaction DB. So students, so data అనేది ఏం లేదు. అన్నా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే మాన్యువల్ గా ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో మొత్తం మనకు వచ్చేసి 5 ways ఉన్నాయి కదా. ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అలాగే యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్, అలాగే సింక్రోనస్ మెథడ్. లైక్ మాన్యువల్ గా మనం ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. రైట్. సో ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మనకి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు రోజు చేయాలి కదా. సో exception yes. And now, so first of all, using where context create చేస్తున్నాను, context object, new app.db context. సో ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. సో వేర్ స్టూడెంట్ 1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్టూడెంట్. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు and last name equals to and student 2 first name last name. Right. So two objects in create చేసాం. So context dot student dot student 1 and context dot saves changes and context dot student dot add student 2 and again context dot save changes. So ఒక్కొక్క రికార్డ్ నేను ఇండివిజువల్ గా సేవ్ చేస్తాను. Right. And next one, console dot write line, like entities are added. Console dot read line. In case error వచ్చింది అనుకోండి, రైట్, ఈ మధ్యలో ఎట్లయినా ఎర్రర్ అనేది వస్తే మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్స్ డాట్ మెసేజ్ డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్లియర్. సో నేను రన్ చేస్తున్నా, మనకి ఎంటిటీస్ యాడెడ్ అని మెసేజ్ వస్తే నార్మల్ గా మనకి యాడ్ అయినట్లు. సో ఇది మనం ఆటోమేటిక్ గా చేస్తాం. ఎప్పుడైతే సేవ్ అనేది చేస్తున్నామో, సేవ్ చేంజెస్ అని ఇస్తున్నామో, ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఎంటిటీస్ ఆర్ యాడెడ్. లైక్ సో చూడండి, డేటాబేస్ లో మనకి యాడ్ అయినవి ఇక్కడ. క్లియర్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఆటోమేటిక్, రైట్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్. అండ్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మాన్యువల్ చూద్దాం. మాన్యువల్ ట్రాన్సాక్షన్.
సో మాన్యువల్ ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ ఇనిషియల్ గా కాంటెక్స్ట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ న్యూ ఎంప్టీ కాంటెక్స్ట్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం రైట్. సో వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్, సో దీనిలో మనం ఎలా ఏం చెప్పుకున్నాం, కాంటెక్స్ట్ డాట్ డేటాబేస్ డాట్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పి తీసుకుంటామని చెప్పి మాన్యువల్ రైట్. సే మాన్యువల్ నౌ సేమ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నా అండ్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ వన్ డాట్ సేవ్ అలానే స్టూడెంట్ టూ డాట్ చేంజెస్ డీటెయిల్స్ సేవ్. అండ్ నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సేవ్ చేంజెస్ చేయలేదు, ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి రైట్. సో ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ కమిట్, సో ఇక్కడ నేను కమిట్ తీసుకున్నాను రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమిట్ అయిన తర్వాత ఎంటిటీస్ యాడ్ అని చెప్పేసి నేను మెసేజ్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది సపోజ్, సో ఈ కేసులో సో కన్సోల్ డాట్ రీడ్ అనేది నేను ఎట్ ది ఎండ్ ఇస్తున్నా క్యాచ్ తర్వాత. సో ఎందుకంటే లైక్ మనకి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో కూడా రావచ్చు కదా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఓపెన్ చేద్దాం. దీనిలో ట్రై బ్లాక్ తీసుకుందాం ఆ, దీనిలో ఓకే. సో అంటే ఐ మీన్ అగైన్ ఇంకొక ట్రై బ్లాక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు క్యాచ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ రోల్ బ్యాక్. సో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది అండ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అండ్ త్రో. సి మనకి ఇది మీకు ఇచ్చే థ్రోన్ అని వస్తుంది, లైక్ ఇది వచ్చేసి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలోకి మనకి ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తుంది. క్లియర్. సో ఫైనల్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ తీసుకున్నాం ఆర్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ ఎండ్ అవ్వగానే మనం తీసుకోవచ్చు. I mean, ఇక్కడ ఓకే. సో నాట్ అన్ ఇష్యూ బట్ ఇక్కడ నేమ్స్ చేంజ్ చేద్దాం. మ్మ్, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాం కదా. జస్ట్ నేమ్ రైట్. సో అగైన్ సో యూనిటీస్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ డేటాబేస్ చెక్ చేద్దాం. సో కిరణ్ అండ్ సురేష్ ఓకే. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కమిట్ చేయకపోతే సేవ్ అవ్వవా రాజ్ అండ్ సాయి కనిచ్చి అనుకున్నాం. సపోజ్ నేను ఇక్కడ కమిట్ చేయలేదు. సో చూద్దాం ఈసారి. ఇక్కడ మనకు మెసేజ్ వచ్చేసి ఎంటిటీస్ ఆర్ యాడెడ్ అని వస్తుంది బట్ ఇక్కడ కమిట్ అనేది అవ్వలేదు. అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం అవలా డేటాబేస్ లో కమిట్ అయినాయా అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం కమిట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అనేది స్టాప్ చేస్తున్నాం. Clear. ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అది క్లియర్. అండ్ ఇసింక్రోనస్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి చూద్దాం. సో ఇది మాన్యువల్ గా చేసాం కదా. అండ్
Next one, asynchronous. So asynchronous transaction and so method key async use చేద్దాం, right? Asynchronous transaction key. And now, so same try block line or not. So same concept using where context equals to new appdb context, right? And again using where transaction equals to await context dot database dot begin transaction. So asynchronous uses. Clear? Why not? Okay. Await. Await using where transaction equals to await. Okay. Running the చూద్దాం. So and next same. ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో సేమ్ అవే చూద్దాం. So student 1 and student 2, right? And changes. Like ఇక్కడ మనం చేంజెస్ చేసేటప్పుడు మనం asynchronous method యూస్ చేస్తున్నాం. So await save changes as right? So same thing. And finally await transaction or committed. Next one, message entities added and a message provide చేద్దాం. In case fail అయిననుకోండి. So right, transaction dot rollback is right, and message. And that's it. So వచ్చిన error message next through passes. Okay. And so using computer like console dot await. And now if it should await context begin transaction async తీసుకోవాలి. Begin transaction is less, right? And ఈ నేమ్స్ మనకి సేవ్ అవ్వలేదు, ఇవి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో asynchronous transaction. సో ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ చూద్దాం. స్టాటిక్ నేమ్ मध्ये सर्वर पर एंटर मार. Nothing ఇక్కడ void బదులు task. So it returns something, right? So that. So entities are added. So let's see branch and site. Okay. So entities అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసాం. Now సో ఇది సింక్ మెథడ్ కదా. సో దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం.
నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ చూద్దాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో దీనిలో మనం స్కోప్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో మనం ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, లైక్ థియరీ పార్ట్ లో. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే, సో వేరే ఆప్షన్స్ తీసుకుందాం. సో దీనిలో న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఆప్షన్స్. ట్రాన్సాక్షన్ ఆప్షన్స్. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ. సో దీనిలో ఐసోలేషన్ లెవెల్ అనేది, సో ఐసోలేషన్ లెవెల్ రీడ్ కమిట్, రైట్. అండ్ అలానే టైమ్ అవుట్ తీసుకున్నాం. సో టైమ్ అవుట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో టైమ్ అవుట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్. సో ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్ దా డిఫాల్ట్ టైం, లైక్ మనం డిఫాల్ట్ టైం అవుట్ తీసుకుందాం, రైట్. నౌ సో స్కోప్ తీసుకోవాలి యూజింగ్ వేర్ స్కోప్. న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ స్కోప్. So transaction scope options dot required comma options. Now step previous మనం ఏం చేసాము simply where, like using where context equals to a new applicable context, and like ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కాదు కదా, మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తున్నాం కదా. సో కాబట్టి ఫస్ట్ వేర్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ వన్ అని తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మనకి డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది, రైట్. రైట్. సో స్టూడెంట్ వన్. అండ్ నౌ కాంటెక్స్ట్ వన్ డాట్, సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద వర్క్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాంటెక్స్ట్ వన్ డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ యాడ్ స్టూడెంట్ వన్, అండ్ కాంటెక్స్ట్ వన్ డాట్ సేవ్ చేంజెస్, రైట్. సో ఇది సపోజ్ మనం ఎస్బిఐకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనుకున్నాం. అండ్ నా మనం హెచ్డిఎఫ్సికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం దానిలోకి ఆ డీటెయిల్స్ లో కూడా మనం చేంజెస్ అనేది చేయాలి కదా. సో అందుకని నేను డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. సో ఇది కాంటెక్స్ట్ టూ. సో డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, లైక్ ఇది స్టూడెంట్ అయిన సపరేట్, లైక్ కన్ఫ్యూజ్ అయితే మనకి ఇది చేంజ్ చేసుకోండి. క్లియర్. అండ్ ఫైనల్ గా మనం ఏం చేయాలంటే స్కోప్ డాట్ కంప్లీట్, స్కోప్ డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తాం, రైట్. స్కోప్ అన్న ఎడిట్ సార్ యాడెడ్ అని మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఎక్సెప్షన్ నార్మల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ సార్ రన్ చేద్దాం. సార్ యాడెడ్. సో చూడండి ఏ అండ్ బి, రైట్. సో డిఫరెంట్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకి డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే రెండు సపరేట్ సపరేట్ ఉంటాయి. క్లియర్.
సో లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ట్రాన్సాక్షన్ స్కోప్ అన్నాం కదా, రైట్. టైమ్ అవుట్ పీరియడ్ తీసుకున్నాం. సో అలానే యూజింగ్ బ్లాక్ తీసుకున్నాం, స్కోప్ డాట్ కంప్లీట్ అని తీసుకున్నాం, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా స్కోప్ డాట్ కంప్లీట్ అంటే అన్ని ఆపరేషన్స్ ని లైక్ కమిట్ చేయడానికి స్కోప్ డాట్ కంప్లీట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్. అలాగే యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూద్దాం. అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. క్లియర్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలంటే సపరేట్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి బిగిన్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని సపరేట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో మనం క్లాస్ లోనే ఉన్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో సేమ్ క్లాస్ లోనే ఉన్నాం, లైక్ ఐ మీన్ మెయిన్ మెథడ్ లో, సారీ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్నాం కదా, లైక్ క్లాస్ లో మనం సపరేట్ మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ డిబి ట్రాన్సాక్షన్. సో మనకు కావాల్సింది డిబి ట్రాన్సాక్షన్. సో బిగిన్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని ఒక మెథడ్ ఇద్దాం. బిగిన్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ అవ్వాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ కాంటెక్స్ట్. క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్షన్ తీసుకుందాం. సో వేర్ connection equals to context dot database dot get db connection. So database connection first తీసుకుందాం, right? And suppose connection state అనేది కనుక, so connection dot state is equals to connection state that open, I mean it is not equals to, I mean ఇది క్లోజ్ లో ఉంటే అర్థం, రైట్. అంటే క్లోజ్ లో ఉంటే కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయమని. సో కనెక్షన్ డాట్, రైట్, కనెక్షన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ మనం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కావాల్సింది డిబి ట్రాన్సాక్షన్ అని తీసుకున్నాం, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఈ కనెక్షన్ ఓపెన్ ఏదైతే చేసామో, సో కనెక్షన్ డాట్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, రైట్. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ డిబి ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే. డిబి కాంటెక్స్ట్ పాస్ చేసాం. అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ parameter MDB is less accessible. చెక్ చేద్దాం. చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి రిటర్న్ చేయాల్సింది ఏముండదు, లైక్ కమిట్ అవుతుంది అంతే కదా. సో యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో have to be context. So context, comma debit transaction. సో దీన్ని మనం తీసుకోవాల్సి, ఓకే. అండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు
Context dot database dot use transaction. సో ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ మనం తీసుకున్నామో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ లోకి తీసుకుంటాం. అండ్ నౌ మనం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అవి తీసుకొని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, స్టూడెంట్ వన్, కాంటెక్స్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ యాడ్ స్టూడెంట్ వన్. సో స్టూడెంట్ వన్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ సేవ్ చేంజెస్. సో catch exception exception వస్తే లైక్ వన్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తాం. రైట్, అండ్ ఫైనల్లీ కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ సో కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో సో కాంటెక్స్ట్ డాట్ డేటాబేస్ డాట్ యూజర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఇక్కడ నల్ చేయాలి. సో ఎట్ ది ఎండ్ క్లియర్, ఎట్ ది ఎండ్ మనం నల్ చేస్తున్నాం. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మెయిన్ మెథడ్ లో సో ఇక్కడ చూద్దాం క్లియర్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, అండ్ నౌ సో ఎగ్జిస్టింగ్ లో సో ఇప్పుడు మనం డిబి కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ యూజింగ్ వేర్ కాంటెక్స్ట్ కోసం కాంటెక్స్ట్. సో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ రైట్. సో వేర్ యూజింగ్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో మనకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ అది ఫస్ట్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. సో కాంటెక్స్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ట్రై సేమ్ థింగ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అగైన్ మళ్ళీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మనం సో సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ వన్ మీద లైక్ ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. రైట్, అగైన్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ స్టూడెంట్ వన్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ స్విచ్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ వన్ సో యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దీనిలో ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దీనిలో ఫస్ట్ నేను పాస్ చేయాల్సింది కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన కాంటెక్స్ట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ నేను ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేశానో సేమ్ అది ఇక్కడ పంపిస్తుంది. క్లియర్, అండ్ ఫైనల్లీ ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వన్ ఎంటిటీస్ యాడ్ చేసిన మెసేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ ex అండ్ మెసేజ్. సో ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయితే మనకి ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ త్రూ మెసేజ్ ఇద్దాం. రైట్, సో స్టాటిక్ inaccessible
సో స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇన్కన్సిస్టెంట్ యాక్సెస్ accessibility parameter type is less accessible than method. So check చేద్దాం. ఇంటర్నల్ విషయం రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ ఏంటన్నది మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో డిబగర్ తీసుకున్నాం. బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా చేసాం. కాంటెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ సేవ్ చేసాం. ఐ మీన్ యాడ్ చేసాం. సో లైక్ యాడ్ చేసాక మనం ఇక్కడ కమిట్ చేసినాం కాబట్టి మనం సేవ్ చేయకూడదు. రైట్. తర్వాత రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ ఇట్స్ కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ట్రాన్సాక్షన్ వెల్. సో ఇక్కడ కమిట్ అయింది, ఎంటిటీస్ యాడ్ అయినాయి. సో ఎంటిటీస్ యాడ్ అయ్యాయి. సో లక్కీ క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ లక్కీ హనీ అండ్ ఏఏఏ అలాగే ఏ. రైట్. సో ఆ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యాయి. ఓకే. సో ఇది ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేపాటికి ఇలా చేస్తుంది. సో మొత్తం 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ ఎసింక్రోనస్. సో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది యూనిటీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ 4 లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో జాగ్రత్తగా 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్లియర్. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నేను కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.